Hola, bienvenidos al noticiero de poesía. Si todavía no te has suscrito, este es el momento de hacerlo, para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Hola, José Eugenio, buenos días. Buenos días, estoy súper feliz porque el día de hoy tenemos a Nora Gomringer con el nuevo libro Monsters. Bueno, no es nuevo libro, es nuevo libro en español, ella escribe originalmente en alemán, pero ¿qué vas a decir tú, José Antonio, ahora que ya le dijiste a toda la gente que se suscriba y eso? Pues mira, lo primero es que hoy tenemos uno de los programas más internacionales que hemos hecho en el noticiero de poesía, porque Nora pues va a hablar en diferentes idiomas, ¿no? Y también tenemos otro invitado, ¿quién es? Tenemos con nosotros a Eva Martín, que es la editora de Nora en España. Vamos a ponerla. ¿Te parece si la invitamos? Por supuesto. Eva Martín, editora de Ultramarina. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Como dicen, buenos días México, buenas tardes España. Exacto. Buenos días. Oye, quiero que me platiques un poquito, Eva. ¿Cómo fue que decidieron publicar a Nora Gomringer y qué problemas se enfrentaron en su edición de traducir ese poemario de alemán al español, o libro de poemas, más bien dicho? Bueno, el libro de Nora llegó a través del traductor, que es José Luis Reina Palazón, y el libro, en un principio, es un libro que impacta, porque es como un libro diferente. Siempre decimos que es como no apto para todos los públicos. Entonces, el libro es un recorrido, la edición original es de una editorial alemana que se llama Folland & Quist y va acompañada como de ilustraciones collage, pero nosotros no la hemos incluido, pero la verdad es que están súper bien. Y el libro pues llegó y la traducción no fue fácil porque, bueno, tiene sus matices. Y nos ayudó además en la revisión un traductor chileno que se llama Mario Gómez, al que también le quiero, Mario Gómez, al que quiero darle las gracias. Y yo creo que el libro de Nora es muy divertido porque es como una vuelta al mundo de los monstruos y en el fondo refleja un poco los monstruos que todos tenemos dentro de nosotros mismos. Y en el libro aparecen hombres lobo, aparecen, ¿qué os diría? Un poema en prosa que hay de Norman Bates y de Sylvia Plath. Hay un poema en el que se da la vuelta a la historia y la abuela enseña a Caperucita Roja a defenderse. Hay un poema dedicado a Joseph Fritzl, pero desde la perspectiva de la hija. ¿Os acordáis de Joseph, que tuvo a su hija metida en su casa, que era una historia como muy oscura? Y bueno, el libro da como la vuelta a todas las historias y las interpretaciones son variadas, la verdad. Es un libro. Pero nos gusta Nora porque es muy divertida, es como que trata los temas cotidianos y la parte como oscura que tenemos todos y le da la vuelta y utiliza elementos del cine, elementos de la literatura y le da la vuelta. Así es muy curioso. Nora Gomringer, una de las poetas, en su poesía tiene esa vertiente culta y cultural, ¿no? O sea, en los dos sentidos, de muchos niveles de cultura, ¿no? Desde la cultura inmediata de los medios hasta la cuestión refinada de las desconcertante, te diría. Sí, exactamente. Es desconcertante. Yo cuando leo el libro siento que hay cierto tono como medio juguetón, infantil, pero sus temas son terroríficos y brutalmente así escabrosos. Esa mezcla me genera mucha, no sé, ansiedad. ¿Tú qué piensas, José Antonio, de ese libro? ¿Qué fue lo que leíste en él, no? Mira, yo lo que digo es que dejen ya de hablar del libro y mejor vamos a traer a la autora que la tenemos aquí en el vaso, ¿no? Que para eso la hemos invitado, ¿no? Hi, Nora, how are you? Hi, I'm good. It's wonderful to hear you speaking so well of my book. Thank you. Bueno, regularmente así siempre nos ha gustado la literatura que tú has hecho, Nora, y queremos hacerte una pregunta. ¿Qué tanto gana o pierden tus poemas al ser traducidos a otro idioma? Please, Martin, Eva, I need your help. No, how much
do your poems gain or lose by translating into another language? What do they win or lose? Gana or yeah. O pierde. Well, first of all, they gain an entire readership. So there is a new country and a new language, and reflecting back to me, all the poets receive almost an entire world of new aspects. Qué buena onda. José Antonio, tienes que decir a nuestra audiencia que pongan ahí en la transmisión de YouTube el modo de subtitles, porque como no somos traductores de eso, Nora está diciendo que se le hace muy divertido y muy emocionado, y no lo estoy diciendo literal, tampoco me están criticando los que vayan a decir cosas, pero Nora está diciendo que siente muy padre, muy cool, que sus poemas lleguen a otro país, sean entendidos de otra manera y que se vean las diferencias culturales y el aspecto de eso. ¿Qué quieres preguntarle, José Antonio? Sin micrófono. A mí me gustaría preguntarte, Nora, ¿cuáles son tus monstruos del pasado y cuáles son tus monstruos ahorita? What are my mottos at the moment? Or my topics? There are monsters from the past. What are my monsters now? That's a good question. One big monster I have encountered is grief and sadness, because my mom died 6 months ago, and this was quite a monster, I must say. Not my mother, but the sense of losing her and having lost her. So this is a very present monster in my life, sadness. On the other hand, and several other monsters around us in this world are uncertainty, a level of uncertainty and anxiety that makes a lot of people very unrestful, and they become nervous and also aggressive. I feel in Germany there's a lot of latent aggressiveness. Well, yeah, and I guess Donald Trump was almost an impersonation of this. Yeah. So this is the monster. Qué padre. Nora dice que uno de los monstruos que lo ha invadido ha sido la tristeza, y más recientemente a partir de la muerte de su madre. I'm sorry for that. Y también dice que otra de las cuestiones, otro de los monstruos que lo ha invadido es la ansiedad, que ella ha notado que en Alemania la gente se ha vuelto más agresiva, y que el monstruo quizá más terrible que todavía permanece es el de Donald Trump y otros que no quiso mencionar porque es muy buena persona. Nora, we want to read. We want to hear you read your poem. No, tiene otra pregunta, José Antonio. Que si escribes tus poemas para ser leídos en voz alta, o ese es un suceso accidental. I have two kinds of poems that I write. One type of poem is the performance poem to be performed with con voz alta, and the other sense of poetry that is more intimate and more page related. So relatado la página, no sé. So there is more of a connection to the page. And so the monsters, in fact, were a real try to be very close to the sense of a book and the page. Now that I read to you, of course, I try to give it my best, but they're actually designed to be quiet. Sí, ella dice que escribe dos tipos de poesía, una poesía para ser leída en voz alta, y hay otra, específicamente este libro de Monster, que es una poesía discursiva que se sujeta a la página y es una comunicación directa entre el lector y la página. Eso se hace que es un ejercicio estrictamente literario y no performático. Nora, ahora sí, queremos escucharte leer unos poemas, por favor. If it's possible, we want to hear you read your poems. And my pleasure. If you want to say something about your poems and introduce to us, please. Do you want me to start with Creado? If you want. The first poem I would like to read is Monster and Mädchen. Monster und Mädchen. Okay. And I'm not sure how José translated it, so we'll see. First poem.
Well, I can read creado, no problem. Hold on. So Okay. it's not my first choice, but hold on. I can read creado. Well, it's a poem spinning the idea of Frankenstein's monster or Frankenstein's son, and the sadness that comes with being a determined being, and having a strange and an estranged father. Geschöpfe. Damals schien mir Ingolstadt eine gute Idee. Wo assembliert wird, versteht man nicht. Körper sind auch Vehikel, so meine Gedanken. Genug Strom gab es seit jeher. Die Blitze entladen sich vor den Alpen, das Land glüht. Ich hielt mich eidgenössisch an die Regeln, die ich aufstellte und verschwinden ließ. Im Glas schwamm bereits das kleine Mensch, tragisch und perfekt. Genug Material gab es auch. Der Wahnsinn entlädt sich vor den Alpen, das Land gärt. Ich sage nicht, dass meine Logik der Moral im Weg stand. Ich nenne, was geschehen ist, Magie, die Notwendigkeit für Wissen und Wundern ist. Nach der Assemblage nannte es mich Vater. Ich hielt die Arktis für den einzigen Ort, an dem wir unser Verhältnis klären könnten. Genug Eis neutralisiert Schmerz, mein Sohn. Yeah, that's it. The poem has 2 pages. The one you just showed, it has 2 pages, right? Mm-hmm. Because otherwise something else would be missing. So I'm glad. So if you want to read the poem, it actually goes on from that page which you showed. It has an yes, please. Exactly, here. Hijo mío is important at the end. Uh-huh. The speaker of the poem is Frankenstein, the maker, the creator himself. He talks about what and who he created, and that is his son. Yes. And this was the original illustration. Mm-hmm. So someone looking very put together. Yeah. Okay. Sure. Something else, of course. Let me read Baby to you. Can you screen? When you live in Germany and you are a 41-year-old person, of course, a woman, then everyone asks you at some point in time, when will you have babies? Will you have babies? Will you make them? Will you have them? Will you adopt them? Will you buy them? What happens? And I said, no, I'm actually not really interested in babies. But the most interesting thing about babies is that they are very powerful. They're the smallest people in a household, but they are very strong. And they make everyone and everything around them change completely. So that is something for a monster. Baby. Im ersten Jahr soll es möglichst viel schlafen, viel werden. Was in es gefüllt wird, soll Spuren hinterlassen, es aufbauen, vergrößern, erweitern. Gegen das Verheerendste werden Spritzen aufgezogen. Sieh da, das Vögelchen, die Nadel vom Arzt in den Arm gerammt. Die erste massive Enttäuschung, wenn die Wut entwickelt. Am Ende des ersten Jahres werden Schritte fällig, auch ein Wort. Darf den Vergleich nicht scheuen mit den anderen Miniaturen. Erste Verhandlungen über Besitz und Abstufung, die Kraft der Gesten und die Magie der Gesichtszüge führen ins zweite Jahr. Das Baby erhält einen Namen, wenn es eindeutig blau oder rosa geworden ist. Dann erst lohnen sich die Verurteilung des Storches, der Griff und das Kohlblatt, die vollen 9 Monate Ungewissheit. Fisch oder Vogel? Es ist immer ein Ding der Unmöglichkeit.
Right. Siempre es algo imposible. Yeah. It remains quite impossible. Sí, es similar la traducción. Yeah. Good. And then, what's another poem that you're going to read? Yes. In fact, I would like to read, I think it's Hombres de Arena. De arena. Sí, lo siento. De arena, sí. Sandmänner. Wenn nachts aus Nebeldunst sie zu uns kommen, unsere Häuser ächzen, wankend und benommen, sind wir in nichts gefestigt und die Lichter flackern. Alles will uns deuten als die Wesen, die wir sind. Denn vor ihnen ist Verrat durch alle Dinge, die wir schuften, kauften, bauten, fingen, das wahrlich Wunderliche. Und sie, in Schiffen zu uns angereist, als Kapitäne Himmelsmeere pflügend, sind voller Neugier auf den kleinen Geist, der auch im Weltall ein lautes Tonband von sich reden lässt. Der Text weit oben dröhnt von Frieden und von Absichten gut und ehrenhaft, und es verwundert sie. Sie sind dort, wo sie denn wohnen, ganz das Gegenteil betreiben. So markieren sie die Lügner dort, wo sie schlafen, die Kinder nähren, das Leben in ihren Eulenaugen wieder blüht, weil sie sich sagen, dass die Lüge eine Lockung und ein Phänomen, die Spezies Mensch als Blender aller Weltensöhne anzusehen ist. Qué padre. Oye, Eva, ¿y este libro dónde se puede conseguir? ¿Cómo lo podemos comprar? ¿Cómo lo podemos adquirir? Pues en la página de editorialtramarina.com. Ok. ¿Y ese tiene distribución ahorita en dónde? Sí, tiene distribución en España, en México y en Estados Unidos. Por lo pronto está en esos 3 países. ¿El libro existe en versión electrónica o únicamente está No, solo en versión en rústica, en papel. Qué guay. Y también os diría que entrarais a ver la página de monsterpoems.de, que está en alemán, pero ahí podéis ver los vídeos de Nora hablando y Nora recitando, que está fenomenal. Sí, Nora es un libro del 2013, quiero decir, tiene además mucho recorrido el libro, tiene mucho material en la página y está fenomenal. Nora, ¿y el libro en Alemania cómo fue recibido en el 2013? 2013. Oh, it went really well. I'm sorry. And the book really became quite a success. And it was designed to be una trilogy. And it started with monsters, and then the book in 2015 was Morbus, about diseases and illnesses. And right now it really became a bestseller due to Corona. And then the latest was Moden, which is the German word for fashion. Okay. And so in German it is Monster Morbus Moden. Homo means really an alliteration of the more. I wanted a real manifesto of almost pop cultural references and a combination. Una combinación de un manifiesto real de la cultura inmediata, como habíamos comentado anteriormente. Qué padre. Oye, José Antonio, ¿qué quieres preguntarle a Nora o qué quieres hacer? Yo digo que ya es hora de que la mandemos al perfil, ¿no? Ok. Vamos a hacer un perfil de ti y necesitamos your side face, please, to side face. Yes. Okay. With the bunny. No, like this. Yes, but, yes, like this. The first question is... Yes. Oh, Nora Eugenia Gomringer. 41. Oof. Too much, too high. But getting lower. Okay. Third question. What intentions do you think those give away
your books have? I hope the best intentions. You mean if someone gives someone my book? Is that the question? Well, Yes. I think they are good people and they have good taste. Dice que es unas bellas personas que tienen un excelente gusto, que tienen muy lindas intenciones al regalar un libro de Nora Gomringer. Yeah. Do you hate a book right now? No, there is no hate for any book at the moment. Nope. Que no odia ningún libro por el momento. Es la pregunta, le preguntamos. Poem you think about the most in the day? There are a couple of beautiful romantic poems by Josef von Eichendorff. He's a German poet from the classic Romantic age. And he pops up in my head a couple of times. He's important at the moment. I don't know why. It's history. Qué guay. Muy bien. What or who is killing poetry? People who speak badly of it. People who say poetry boring, stupid, too difficult. These people kill poetry. Okay. Who would like to fall in love with you in the future? Woo! Who would you like to fall in love with you in the future? It would be great to be rediscovered by people who at the moment think that my writing is doesn't please them or is not interesting to them. It would be great if maybe in 5 years they read something of me and they say, "It's not bad. I actually like it." So, people who give you a bad vibe at the moment, but then fall in love with you, that would be fantastic. Qué fácil. ¿Quieres platicarles un poco, José Antonio, de lo que dijo o quieres poner la siguiente pregunta? Yes, I do. Here. I like my feet, yeah. Was your last kiss? No, I'm a lucky person. The person I kiss is very deserving. Yes. When to go to therapy? When very sad, when stuck in life, when always tired, and when very sad. Yes, when very sad. Then it can help. Yeah. Muy bien, qué increíble, Nora, que sobrevivió a nuestro perfil de Reading News. Oye, José Eugenio, ¿qué te parece si te pedimos un poema para que cierre, no? Sí. Queremos un poema más, Nora, por favor, si nos quieres leer the last one, please. Give you the name-giving poem of this entire collection. It's called Monster und Mädchen. And it is, in fact, a poem about abuse, about a young person being abused by someone who doesn't use any. Oh, well, this young person then decides to call the act of abuse out with a very different and very estranged word, with sortieren. And I have to check, the escoriste. So it must be, I really wanted a strange word for it, and very uncomfortable and almost clinical word. Monster und Mädchen. Ich bin das Mädchen, das Mädchen bin ich, dass du sortiertest mich. Es blieb mir nichts blieb mir, übrig bin ich. Wer ich jetzt bin, wer? Oh, mich. Ich war das Mädchen, das Mädchen war ich. Sortiert hast du mich. So spricht das Monster. Monster bin ich. Muchas gracias, Nora. Qué padre. Faltó un pedacito del poema ahí en la pantalla, pero está bien interesante.
A ver, estoy buscando la siguiente página, ¿no? Sí. Yeah. Siguiente. Ándale, eso me faltaban 2 líneas nada más. Sí. Lindo poema, muy padre. Nora, agradecemos mucho que hayas estado aquí en Reading News, del noticiero de poesía. José Antonio te querrá decir cosas más maravillosas. También queremos agradecerle a Eva Martín, la editora de Ultramarina. Compren el libro por internet, está en Estados Unidos, en Europa y en México. Ese libro es de ustedes, por favor, escriban ahí a la página de Ultramarina, inscríbanse ahí, vean la página monsters.de de Nora Gomringer, síganla en las redes sociales. José Antonio, muchas gracias por estar aquí, muchos besos, que la gente sea feliz con sus propios monstruos de la ansiedad y la depresión. Y venzamos el aburrimiento de la poesía de hueva. Va. ¡Hasta luego! Hasta luego, gracias.